Dear friends, from the last 2-3 video we are thinking about how is the current in a conductor, that is current electricity through the conductors. In the previous videos we have seen how and why current flows through the conductor. Then we talk about the drift velocity, and in the previous lecture we have seen the Ohm's law in a simple practical way. What we stated in the previous video is the Ohm's law in a scalar form. In this video we are going to see the Ohm's law in different way, and we are going to find out the vector form of the Ohm's law. मित्रांनो, मागल्या 2-3 व्हिडिओ पासून आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टरचा अभ्यास करतोय. करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर्स मध्ये पाहत असताना करंट का आणि कसा वाहतो हे पहिल्या व्हिडिओत पाहिलं. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये ड्रिफ्ट वेलॉसिटीचा विचार केला. तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण ओहम्स लॉ पाहिला. कंडक्टर मध्ये आपण ओहम्स लॉचं स्केलर फॉर्म मधलं इक्वेशन पाहिलं. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ओहम्स लॉचा विचार करणार आहोत, पण तो एका वेगळ्या अर्थाने करतोय. ओहम्स लॉ वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहितोय आणि याच ओहम्स लॉला वेक्टर फॉर्म मध्ये आणायचा प्रयत्न करतो. चला तर मग आपण पुन्हा एकदा सुरू करूया की व्हॉट इज कंडक्टर. The substances which are able to conduct electricity are called as the conductors. Conductor consists of large number of free electrons. The free electrons are the electrons in the conductor which are loosely bonded to the nucleus, and they are able to conduct current when a source of electrical energy is applied to it. Let us consider a conductor consists of large number of free electrons. I will take only few of them. These are the electrons in a conductor before the conductivity starts. Let us consider there is a key in the circuit and key is not closed, and in that case we used to say that key is not closed. It means that the battery is not connected to the conductor and electrons in the conductors are in a state of random motion. बॅटरी लावलेली आहे पण की कनेक्ट केलेली नाहीये, प्लग की केलेली नाहीये, की प्लग केलेली नाहीये. त्याच्यामुळे या कंडक्टर मधली इलेक्ट्रॉन रॅन्डम मोशन मध्ये they can move in any direction with any velocity. The net flow of electrons in the conductor is equal to 0. When key is closed, the battery positive is connected to the end A, battery negative is connected to B, then the A end is at higher potential, B end is at lower potential. There is fall of potential from A to B, and electric field is developed at every part of the conductor. Because of this electric field, the electrons in the conductor drift towards the higher potential. Now this electron drift
like this. Because of this, they drift towards its velocity in the direction of electric field decreases and velocity in the direction opposite to that of electric field increases. And like that, the electron align themselves in the direction opposite to the electric field by reducing their velocities in different direction, and with increase in velocity in the direction opposite to that of electric field. Therefore, the electrons are said to drift towards the higher positive potential. The velocity with which electron drift towards higher positive potential we derived in the previous lecture. This drift velocity Vd is equal to J divided by Ne, where J is current density. Current density is current passing per unit cross sectional area of the conductor. इथे काय म्हणायचंय ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. बॅटरी सर्किट मध्ये कनेक्ट करण्याआधी इलेक्ट्रॉनची मोशन रॅन्डम होती. इथे मी सोयीसाठी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दाखवले, ते वेगवेगळ्या दिशेत आहेत. 5च इलेक्ट्रॉन आहेत का? नाही, अनेक इलेक्ट्रॉन्स आहेत, खूप सारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. पण आपण सोयीसाठी उदाहरण म्हणून 5 इलेक्ट्रॉन वेगवेगळ्या दिशेत आहेत, त्यांचा नेट फ्लो 0 आहे. बॅटरी कनेक्ट केल्यानंतर ती वेगवेगळ्या दिशेतली इलेक्ट्रॉन ही सगळीच एका दिशेत येण्याचा प्रयत्न करतात आणि इलेक्ट्रिक फील्डच्या विरुद्ध दिशेतली वेलॉसिटी वाढते आणि विरुद्ध दिशेतली कमी होते. आता ही इलेक्ट्रिक फील्डच्या दिशेतली वेलॉसिटी आहे, ही कमी होणार आणि ही वेलॉसिटी वाढणार. ही म्हणजे ही वेलॉसिटी म्हणजे सगळी इलेक्ट्रॉन हायर पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कडे येण्याचा प्रयत्न करतात. ज्या वेलॉसिटीने ते ड्रिफ्ट होतात ती त्याची ड्रिफ्ट वेलॉसिटी, आणि मग त्या ड्रिफ्ट वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काढला. मग आता कंडक्टर मध्ये फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉन्स आहेत का? नाही. कंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत, पण इलेक्ट्रॉन पासून म्हणजे इलेक्ट्रॉन वेगळा झालेला ॲटम म्हणजे पॉझिटिव्ह आयॉन सुद्धा आहेत. याच्यामध्ये आपण या कंडक्टर मध्ये अनेक पॉझिटिव्ह आयॉन्स. मग ही इलेक्ट्रॉन जेव्हा रॅन्डम मोशन मध्ये असतात, जेव्हा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर त्यांची मोशन जेव्हा होते, तेव्हा ती इलेक्ट्रॉन त्यांच्या शेजारी असलेल्या आयॉन्स बरोबर कोलाइड होतात. काही वेळा असं होऊ शकेल, समजा हा एक आयॉन आहे, हा आयॉन आहे, म्हणजे आयॉन म्हणजे काय? हा न्यूक्लियस आणि त्याच्या भोवताली असलेली ही त्यांची ऑर्बिट्स. हा इलेक्ट्रॉन आहे. हा इलेक्ट्रॉन जेव्हा मूव्ह होतो तेव्हा अशी शक्यता आहे तो याच्याबरोबर कोलाइड होईल. कोलाइड झाल्यावर काय होईल? त्याच्या न्यूक्लियसच्या अट्रॅक्शनमुळे तो ऑर्बिटमध्ये जाईल आणि मग हे ऑर्बिट कंप्लीट होईल. पण काही कारणाने त्याला एनर्जी मिळाली की इथला इलेक्ट्रॉन परत फ्री होईल आणि असं कायम होत राहील. त्याच्यामुळे वेलॉसिटी बिफोर कोलिजन आणि वेलॉसिटी आफ्टर कोलिजन सारखी असणार नाही. When the electron is moving in a conductor, it used to collide with the ions which are available in the conductor during the collision. During the collision, there will be change in the velocity of the
electrons, and this collision is possible after the application of electric field also. And after the application of electric field, the electron tends to move towards the positive potential or the higher potential. And with velocity, it is moving towards the higher potential, or it tends to move towards the higher potential, is the drift velocity. The process of collision and after the collision moving of motion of electron is a continuous process. काय नाही, आतापर्यंत जे सांगितलं ते फार सोपं होतं. इलेक्ट्रॉन ह्या वेगवेगळ्या दिशेत मोशन मध्ये आहेत. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यामुळे त्या इलेक्ट्रॉनवर फोर्स ऍक्ट होतो. फोर्स ऍक्ट झाल्यामुळे विरुद्ध दिशेत मूव्ह होणारे इलेक्ट्रॉन्स त्यांचा वेग कमी होतो आणि त्याच दिशेत असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनचा वेग वाढतो. तर ही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना फील्डच्या विरुद्ध दिशेतली, त्यांचा वेग वाढतो, आणि ही विरुद्ध दिशेतली इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांचा वेग कमी होतो. आणि अशा पद्धतीने जी इलेक्ट्रॉन्स वेगवेगळ्या दिशेत आहेत ती सगळी हायर पोटेन्शियलकडे येण्याचा प्रयत्न करतात. कोलिजनच्या आधीची वेलॉसिटी आणि कोलिजनची वेलॉसिटी वेगळी असेल. म्हणून ड्रिफ्ट वेलॉसिटी मध्ये आपण असं सांगत असतो, ड्रिफ्ट वेलॉसिटी इज करंट डेन्सिटी डिवाइडेड बाय n into E, where E is the charge on electron, n be the number of electrons per unit volume, and J is current per unit area. आपण हे थ्रूआउट कंडक्टरचा विचार करत नाहीये, कारण हा करंट पर युनिट एरिया या क्रॉस सेक्शन मधला करंट म्हणतो. हा क्रॉस सेक्शनचा एरिया ए, याच्यातून वाहणारा करंट आय, तर करंट डेन्सिटी काय असेल? आय अपॉन ए. या क्रॉस सेक्शन मध्ये या क्रॉस सेक्शनची लांबी आपण एवढी घेतली L, तर व्हॉल्यूम काय असेल? A into L. या व्हॉल्यूम मध्ये असलेली इलेक्ट्रॉनची संख्या आणि इलेक्ट्रॉन पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे n, स्मॉल n be the number of electrons per unit volume. सोप्या गोष्टी सांगितल्या आपण. इलेक्ट्रॉन रॅन्डम मोशन मध्ये आहेत. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर ती इलेक्ट्रॉन फील्डच्या विरुद्ध दिशेत अलाइन होण्याचा प्रयत्न करतात, फील्डच्या विरुद्ध दिशेत मूव्ह होण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून एका दिशेतली वेलॉसिटी वाढत राहील आणि विरुद्ध दिशेतली वेलॉसिटी कमी होत जाईल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन सगळे ड्रिफ्ट होण्याचा प्रयत्न करतात. ती वेलॉसिटी ड्रिफ्ट वेलॉसिटी, ज्याचा फॉर्म्युला J अपॉन N आहे, जे करंट पर युनिट एरिया, N हा इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट व्हॉल्यूम आहे. आता ही ड्रिफ्ट वेलॉसिटी आपण वेगळ्या पद्धतीने पाहूया. मेकॅनिक्स मध्ये जाऊ थोडस. नो, if electron is in an electric field of intensity E, then force acting on the electron F is equal to charge into intensity. Because electric intensity is 4 per unit charge. Therefore, force acting on the electron is charge on electron into electric intensity. If F is the force, then acceleration of electron is force upon mass. Again, it's a famous relation that force is equal to mass into acceleration. Therefore, acceleration of electron is F divided by M. Therefore, the acceleration of electron is E into capital E divided by M, where E is the charge on electron, capital E is the electric intensity at that point, and M is
द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. आता याच्यानंतर अजून एक छान गोष्ट सांगणार आहे. When electron collide with the ion, it repeatedly collide with the ions. It collide with ion, then the another electron will be dislocated or dislodged. It will collide with another ion. The electron collide with the ion successively, and the time interval between two successive collision of a ion is called as the relaxation time. इलेक्ट्रॉनची मोशन आहे, तो रॅन्डम मोशन मध्ये आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड लावल्यामुळे तो एकाच दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करतोय आणि तसं करत असताना त्याचं आयॉन बरोबर कोलिजन होणार आहे. कोलिजन झाल्यानंतर तो थोडासा थांबेल आणि मग परत काही कारणाने तो म्हणजे त्याला एनर्जी मिळाल्यामुळे तो तिथून निघेल आणि पुढे कोलाइड होईल. मग दोन कोलिजनच्या मध्ये जो टाइम पास होणार आहे, जो टाइम इंटरवल मिळणार आहे, त्याला आपण रिलॅक्सेशन टाइम म्हणत असतो. The time interval between two successive collision of a free electron with a ion is called as the relaxation time. Let this relaxation time is represented by this relaxation time is represented by T. This small t is relaxation time. No. With this relaxation time, we are able to find out the drift velocity. No. When the electron collide with the ion, it come to rest, and then it will start to collide. It will start its motion to collide with another. Therefore, the velocity by the first kinematical equation, this drift velocity Vd is equal to A into T, where A is acceleration and T is the time interval between two successive collision. The velocity with which electron moves between two successive collisions is Vd, drift velocity. It is acceleration into time, and therefore this drift velocity I will write it as Vd is equal to what acceleration is, E into capital E divided by n, and this is the relaxation time tau. This is one equation that is known to us. This is another equation that we just derived from the kinematics of the motion, and using these two equations we will find out the relation between the electric intensity and the current density. आता काय झालं, ड्रिफ्ट वेलॉसिटीचं करंट डेन्सिटी वरून असलेलं सूत्र आपल्याला माहिती आहे. ड्रिफ्ट वेलॉसिटी इज इक्वल टू जे डिवायडेड बाय एन इंटू ई, आणि ड्रिफ्ट वेलॉसिटीचं आपण आत्ता डिराईव्ह केलेलं सूत्र कायनामेटिकल इक्वेशनच्या मदतीने ई इंटू कॅपिटल ई डिवायडेड बाय एम इंटू हा रिलॅक्सेशन टाइम टी, या दोन इक्वेशनला इक्वेट केलं तर आपल्याला मिळणार आहे स्मॉल ई इंटू कॅपिटल ई डिवायडेड बाय एम इंटू रिलॅक्सेशन टाइम टाउ टी is equal to, this is current density divided by n into E. This is the equation we get.
Therefore, I will write this current electric intensity is equal to M goes on the other side. It comes in the numerator, and this charge on electron come in the denominator. It is N into E square into relaxation time T into current density J. Here, capital E is the electric intensity at a point. Capital J is the current density at a point. Therefore, dear friend, what you have to remember here is that the Ohm's law that we studied earlier, V is equal to IR, is applicable for the total of the conductor, the potential difference across the ends of the conductor, and the current flowing through the conductor. But this equation of Ohm's law, this is also a Ohm's law, is applicable at every point inside the conductor. It is applicable in a space. मित्रांनो, ओहम्स लॉ तर आपण सुरुवातीला सांगून टाकला होता. काय सांगितलं होतं ओहम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR सांगितला होता. हा आपला ओहम्स लॉ आहे. हा स्केलर फॉर्म मध्ये आहे. V पोटेन्शियल डिफरन्स स्केलर आहे, I करंट स्केलर आहे, R रेजिस्टन्स स्केलर आहे, आणि हा ओहम्स लॉ पूर्ण कंडक्टरला लागू आहे. कारण V हा कंडक्टरच्या एंड मधला पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, I कंडक्टर मधून वाहणारा करंट आहे. पण हे जे इक्वेशन मिळालंय ओहम्स लॉचं आपल्याला, हे वेक्टर फॉर्म मध्ये आहे आणि हा स्पेस मधल्या प्रत्येक पॉइंटला लागू आहे. कारण E ही इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऍट अ पॉइंट म्हणतो, जे करंट डेन्सिटी ऍट अ गिवन क्रॉस सेक्शन असं म्हणतो. And from this equation we are able to say that this current electric intensity is equal to M mass of the electron, N number of electrons per unit volume, E charge on electron, tau relaxation time, T relaxation time, time interval between two successive collision, and J is current density. This is Ohm's law in a vector form, and this Ohm's law in vector form practically made easy in a scalar form, which is applicable for a conductor. Now hereafter what we will do? We will do a very simple job, how to find out the practical formula for the Ohm's law from this given Ohm's law equation in a vector form. The job is again simple, because this electric intensity, I will write it is potential difference per unit length, V. Potential difference per unit length, V. Then is equal to, it is mass divided by N into E square into tau into I divided by A, because it is a current density. From this relation I am able to write that V divided by I is equal to I will take on this side, it's in the denominator, and this length will go in the numerator, and what you will get M into L divided by N into E square into tau T. How interesting here. M is the mass of electron, L is the length of conductor, N be the number of electrons per unit volume, E square of the charge on the electron, and tau is the relaxation time. All the terms in the bracket are constant.
एव्हरीथिंग इज कॉन्स्टंट यार. बघा ना रे, यातलं सगळं कॉन्स्टंट आहे. मास कॉन्स्टंट, कंडक्टरची लेंथ कॉन्स्टंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टंट, रिलॅक्सेशन टाइम कॉन्स्टंट. पण कधीपर्यंत? जोपर्यंत कंडक्टरची लेंथ सेम आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आहे, जोपर्यंत टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. टेम्परेचर वाढलं की काय होईल? कंडक्टरची लांबी वाढू शकते, लिनियर एक्सपान्शन ड्यू टू हीट. टेम्परेचर वाढलं तर काय होईल? रिलॅक्सेशन टाइम कमी होईल, कारण इलेक्ट्रॉन वेगाने फिरायला लागतील आणि लवकर लवकर कोलाइड होतील. जोपर्यंत टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, लेंथ ऑफ कंडक्टर कॉन्स्टंट आहे, म्हणून आपल्या याच्यामध्ये आलाय ॲज फार ॲज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम असं म्हणतो आपण. आणि हे याच्यावरून कळतं ॲज फार ॲज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, दी V divided by I, the terms in the bracket are constant as far as the physical state of the conductor is same. And from this I am able to write here is that V is directly proportional to I, and this is nothing but the practical approach of Ohm's law. मजा आहे की नाही? मूळ ओहम्स लॉ हा नाही आहे. मूळ ओहम्स लॉ हा नाहीये, हा ओहम्स लॉचा स्केलर फॉर्म आहे, जे मूळ ओहम्स लॉ वरून मिळवलेलं आहे. दिस इज द ओहम्स लॉ दॅट इज फाउंड इन अ वेक्टर फॉर्म. अँड दिस ओहम्स लॉ दॅट वी गेट फ्रॉम द application of the first Ohm's law. I hope you might have been enjoyed this, how to find out a scalar form of a Ohm's law from a vector form of a Ohm's law.